नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक नितीन जाधव आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो। या अगोदरच्या काही व्हिडिओ लेक्चर्स मधून आपण EST या विषयाचा पहिल्या चॅप्टरचा अभ्यास केला होता, ज्याच्यामध्ये आपण नीड ऑफ एन्व्हायरमेंट, त्यानंतर डेफिनेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट, यानंतर सेगमेंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट आपण पाहिले होते। याशिवाय जे काही सेगमेंट्स होते त्याच्यामध्ये ॲटमॉस्फिअर असेल, हायड्रोस्फिअर असेल, लिथोस्फिअर असेल किंवा बायोस्फिअर असेल, या सगळ्यांची इन डिटेल मध्ये आपण माहिती घेतली होती। आणि यानंतर वेगवेगळे जे काही एन्व्हायरमेंटल इश्यूज आहेत त्याच्यामध्ये ऍसिड रेन असेल, ग्लोबल वॉर्मिंग असेल किंवा ग्रीन हाऊस इफेक्ट असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या इफेक्ट्स आपण बघितल्यानंतर आपण याच चॅप्टरच्या शेवटच्या भागाकडे आलो होतो। आणि त्यातला काही भाग म्हणजे कन्सेप्ट ऑफ 4R आणि शेवटी वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर एन्व्हायरमेंट इन डिफरंट वेज, अशा पद्धतीचे पॉइंट्स बघितल्यानंतर आपला या ठिकाणी पहिला चॅप्टर ओव्हर झालेला होता। आणि त्यानंतर आपण आजच्या व्हिडिओ लेक्चर पासून सुरू करतोय दुसरा चॅप्टर, ज्या चॅप्टरचं नाव आहे एनर्जी रिसोर्सेस। विद्यार्थी मित्रांनो, ESTच्या सिलेबसला आपल्याला एकूण 5 वेगवेगळे चॅप्टर्स आहेत। त्यामध्ये पहिला चॅप्टर जो आपण आतापर्यंत बघितला ज्याचं नाव आहे एन्व्हायरमेंट, यानंतर दुसरा चॅप्टर आहे एनर्जी रिसोर्सेस, तिसरा चॅप्टर आहे इकोसिस्टम अँड बायोडायव्हर्सिटी, तर पाचवा चॅप्टर आहे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन्स, आणि शेवटचा जो चॅप्टर आहे तो आहे सोशल इश्यूज अँड एन्व्हायरमेंटल लॉज। अशा वेगवेगळ्या चॅप्टरचा अभ्यास आपण करणार आहे। आजच्या व्हिडिओ लेक्चर पासून आपण पाहूयात आपल्या EST या सिलेबस मधला सेकंड चॅप्टर, ज्याचं नाव आहे एनर्जी रिसोर्सेस। विद्यार्थी मित्रांनो, अनेक असे पॉइंट्स आहेत या चॅप्टर मधले जे की तुम्हाला जनरल लाईफ मध्ये तुम्ही पाहिलेले असतील, बघितलेले असतील, त्याचं कोरिलेशन आपण या पाठामधून बघणार आहोत। तर सुरू करूयात सेकंड चॅप्टर एनर्जी रिसोर्सेस। Hello student, I am Professor N.F. Jadhav. Once again welcome you all into the video lecture of environmental studies. In our previous video lecture we are going to completed first topic of our syllabus, and the name of topic is nothing but environment. Now from this lecture we are going to start the topic number 2, that is natural resources. In this topic we will going to cover course outcome, that is select alternative energy resources for engineering practices, and unit outcome 2A is list various natural resources. So let us start our topic. What we will learn today's or in this video lecture, the learning objective and the key takeaways. Student can list various natural resources. The content like natural resources: number 1 forest resources, number 2 water resources, number 3 land resources, number 4 mineral resources, and number 5 energy resources. तर अशा पद्धतीचे जे काही नैसर्गिक स्रोत आहेत ते आपण यामध्ये बघणार आहोत। त्याचंच तुम्हाला कन्सेप्ट मॅप बाजूच्या डायग्राम मध्ये, बॉक्स डायग्राम मध्ये दिलेलं आहे। नाउ फर्स्ट वन इज नॅचरल रिसोर्सेस. लेट अस सी द सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विथ रिसोर्सेस अँड natural resources. Anything which is useful to man or can be used to produce a useful thing can be referred as resources. For example, rocks, mineral, soil, river, plant and animal. Now the first type of resources is natural resources. The resources that can be drawn directly from the nature and it is used without modification are called as natural resources. Examples like air, water and minerals. म्हणजेच जे काही नैसर्गिक स्रोत आहेत
ते आपण डायरेक्टली जसेच्या तसे यूज करतो विदाऊट मॉडिफिकेशन, कोणत्याही पद्धतीचा बदल न करता ते आपण यूज करतोय, हे आपल्याला नॅचरल रिसोर्सेसमध्ये सांगितलेलं आहे. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत हवा, पाणी आणि वेगवेगळ्या प्रकारची खनिजे. Now the first type of natural resources is forest resources. Forest is an area with high density of trees together with other plant covering a large area of land. आपल्याला फॉरेस्ट किंवा मराठीमध्ये जंगल म्हणजे काय हे माहीत आहे, ज्याच्यामध्ये लार्ज और द हाय डेन्सिटी ऑफ ट्रीज असते and plants which are covered by the area of land, then we will going to call it as the area is nothing but the area of forest. Forests are home to 50% to 90% of earth species. These forests produce a different types of materials, goods. म्हणजेच काय तर या फॉरेस्ट पासून तयार झालेल्या कितीतरी वस्तू आपण आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये वापरत असतो. What are the different types of functions regarding with forest resources? One, productive function, second one is protective function, and third one is regulative functions. And the different types of the sub functions are displayed in front of this box. Says productive functions: timbers, bamboos, food, essential oil, latex and medicine. Protective like conservation of soil and water, prevention of drought, protection against wind, cold, radiation and noise. Regulative functions like absorption, storage, release of gases, water, mineral and elements. तर अशा प्रकारची वेगवेगळी फंक्शन आपल्याला फॉरेस्ट रिसोर्सेस मध्ये पाहायला भेटतात. दुसरा जो रिसोर्सेस आहे, नॅचरल रिसोर्सेस आहे, त्याच्यामध्ये आहे वॉटर रिसोर्स. नाउ वी नो दॅट अर्थ इज कॉल्ड ॲज ब्लू प्लॅनेट बिकॉज about total area of earth surface 71% of earth surface is covered by means of water. So these are the diagram which can be shown very well. Classification of water or 100% water, how we will going to divide into different ways. Ocean water contain 97%, fresh water 3%, underground water 29%, glacier 70 and rivers and lake less than 1%. These are the classification of water. About 97% of earth water is ओनली फ्रेश वॉटर. आणि याच 3% वॉटरमधून आपण जे काही आपल्याला पाणी आहे ते आपण वापरत असतोय. Fresh water sources like glacier 70%, underground water 29%, rivers and lake 1%, and only 1% is pure and usable water. म्हणजे जे काही 100% वॉटर आहे त्यापैकी फक्त 1% पाणी हे पिण्यासाठी आणि युजेबल वापर करण्यासाठी आपण यूज करतोय. नाउ इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर. पाण्याचे विविध उपयोग आपल्याला नेहमीच माहित आहेत, तेच आपण काहीसे या ठिकाणी बघतोय. वॉटर इज अन एसेन्शियल नॅचरल रिसोर्सेस फॉर सस्टेनिंग अ लाईफ. वॉटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट सबस्टन्स ऑन अर्थ. इफ देअर इज नो वॉटर देअर विल बी नो लाईफ ऑन अर्थ. All plants and animals must have water to survive. Water is renewable but a limiting resources. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण या अगोदर पाहिलेल्या आहेत. पाण्याचे वेगवेगळे उपयोग, पाण्याशिवाय आपण आपल्या जीवनाला अर्थ नाही असं म्हणतोय, आणि तेच महत्त्वाचे काही घटक पाण्याबद्दलचे या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. नाउ युजेस ऑफ वॉटर. पाण्याचे वेगवेगळे उपयोग आपण पाहतोय. वन इज ॲग्रिकल्चर युसेस, इंडस्ट्रियल, हाऊसहोल्ड and recreational. These are the different types of uses apart from drinking water, having many applications on different fields and different sectors. Third one is
land resources. Now these are the picture which can be shows the land resources which is are naturally present on surface of earth. About 29% of earth surface is covered by this type of natural resource, and land is nothing but it is a naturally occurring and finite source, and it provides the base for survival of living beings, and it hold everything that constitute terrestrial ecosystem. याच्याबद्दलची बरीचशी माहिती आपण जो आपला तिसरा टॉपिक आहे इकोसिस्टम त्याच्यामध्ये घेणार आहे. Now the uses of land resources, it can be used in agriculture land. Second very important is habitat for animals and plants. These are the pictures which can well displayed how the land resources will be used on different areas. Now the third one is industrial and commercial area. The different types of industries which is are placed on such a type of land resources. Now what are the different types of uses like residential area? Now fifth one is disposal, waste disposal area, and last one is nothing but the mineral source. These are the different types of uses of land resources. Now the fourth type is mineral resources, खनिजे असं आपण त्याला मराठीमध्ये बघतोय म्हणतोय. वेगवेगळ्या प्रकारच्या खनिजांची चित्रे या ठिकाणी तुम्हाला दिलेली आहेत. बट mineral is nothing but it is a naturally occurring inorganic crystalline solid with characteristic properties. The different types of properties which is are obtained by these minerals. Minerals are exhaustible. Metallic minerals and examples like bauxite, hematite, iron, copper, silver and gold. And second type of mineral is non-metallic mineral, and the examples like coal, limestone, marble, granite, sand, stone, salt and phosphate. तर मिनरलचं क्लासिफिकेशन दोन भागामध्ये पाहायला भेटतं. एक म्हणजे मेटॅलिक मिनरल आणि दुसरा म्हणजे नॉन मेटॅलिक मिनरल. तर अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स हे तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात. नाउ युजेस ऑफ मिनरल्स, मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक या दोन्ही भागामध्ये क्लासिफिकेशन झाल्यामुळं आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनरल हे पाहायला भेटतात. त्याचे क्लासिफिकेशन झाल्यामुळं त्याचे जे उपयोग आहेत ते आपल्याला पाहायला भेटतात. First application or uses like a development of industrial plants and machineries. Second one is generation of energy. For example, coal, lignite and uranium type of metallic minerals we will going to use for the different works. It is also used for the construction, housing and settlements. Defense equipment, weapons and ornaments याच्यामध्ये सुद्धा आपण मिनरलचा यूज केलेला पाहायला भेटतो. कम्युनिकेशन्स लाईक टेलिफोन वायर्स, केबल्स अँड इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. अँड लास्ट वन इज ज्वेलरी अँड एक्झाम्पल्स लाईक गोल्ड, सिल्वर, प्लॅटिनम अँड डायमंड. तर अशा वेगवेगळ्या सेक्टर्समध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये आपल्याला या मिनरलचा वापर केलेला पाहायला भेटतोय. लास्ट टाईप आहे एनर्जी रिसोर्सेस. So these are the diagram which can be well showing how the energy resources will be depend on each factors. The substance from we produce energy are going to called as energy resources. म्हणजे ज्या सबस्टन्स पासून आपण ऊर्जा तयार करतोय मिळवतोय त्याला आपण एनर्जी रिसोर्सेस असं म्हणतो. And we know that we need energy for our day to day life. आपल्या रोजच्या जगण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या कामासाठी आपल्याला ही एनर्जी लागते. द एनर्जी वी कॅन यूज फॉर टू डिफरंट कॅटेगरीज, अँड these categories are nothing but one is renewable and another is renewable. What is meant by renewable? These energy resources
are continuously replenished at constant rate. याच्यामध्ये बदल होऊ शकतो, पुन्हा पुन्हा तो रिप्लेनिश होऊ शकतो ॲट कॉन्स्टंट रेट. पण नॉन रिन्युएबलच्या बाबतीत कसं आहे, दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड ॲज फॉसिल फ्युल्स अँड दिस टूक मिलियन्स ऑफ इयर टू फॉर्म अँड इट कॅन नॉट बी रिजनरेटेड इन अ मॅटर ऑफ इयर्स. वर्षोनुवर्ष याचं जे रिन्युएबल होणं असं म्हणतोय ते होत नाही, त्यामुळे आपण त्याला नॉन रिन्युएबल असं म्हणतोय. Now renewable sources of energy, these can be shows the different types of energies and powers like solar energy, hydropower, wind energy, tidal energy, geothermal energy and biogas. These are the different types of sources which can be obtained after the renewable sources. Now the non-renewable energies, and these are the examples: coal, petrol. These natural resources, we are going to understand the different resources or its examples. The knowledge of natural resources is very essential to understand its applications, global need and its future demands. Once you can understand the importance of natural resources, you will be understand the need of its conservation. So the summary of our today's video lecture is: at first we have studied types of natural resources, which can be included 5 different types of natural resources: forest, water, land, mineral, and last one is energy resources. तर या व्हिडिओ लेक्चरमधून तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी समजल्या असतील. पुन्हा पुन्हा हा व्हिडिओ तुम्ही पहा, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सहज लक्षात येतील. हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे पाहिलात त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.